Hello, my dear students. Welcome to the next class of Cultural Studies. Today we will be completing Cultural Studies, and today we are going to study about Stewart Hall and his major contributions. Let's get started. Stewart Hall was a Jamaican-born British sociologist, cultural theorist, and political activist. He was one of the founding figures of the British Cultural Studies School of Thought. In the year 1964, he co-founded the Centre for Contemporary Cultural Studies at the University of Birmingham. Who were the founding members of CCCS? You remember? Richard Hogarth, Raymond Williams, Stewart Hall. In the 1950s, he also founded the journal New Left Review, a British journal. Hall took over from Hogarth as acting director of the CCCS in the year 1968, and he became its director in 1972. He resigned in 1979 to take up the chair of sociology in Open University. Stewart Hall expanded the cultural studies that he included the popular culture, which he gave emphasis on the subaltern culture. He dealt with race and gender. Stewart Hall delimited the concept of popular culture by carefully devising project works and research to include every sphere of the subaltern culture. He included subaltern culture in the popular culture. Popular culture is the generally recognized by the people in a society that it includes the set of practices, beliefs, and objects that are prominent in the society at a given time, given point of time. It encompasses a variety of a wide array of genres like popular music or sports, entertainment, advertising, television. Stewart Hall fixed boundaries to the concept of popular culture. In a way, we can say that he was focusing on the subaltern culture in the popular culture. Popular culture is the set of practices, beliefs that embody the most broadly shared meanings of a social system. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൾച്ചറിനെയാണ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ കൾച്ചർ വിച്ച് ഇസ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ മാസ് സൊസൈറ്റി. And it is the culture based on the taste of ordinary people, normal people, rather than the educated elite class people. So he was studying about the popular culture where he included the subaltern culture. The Guardian, the British daily newspaper, called Stewart Hall as the godfather of multiculturalism. Multiculturalism is the view that cultures or the races, particularly of minority groups, deserve a special acknowledgement of their differences. Embracing different cultures, not supporting the dominant culture but embracing the whole cultures, different cultures of the different people. So he was studying or researching on subaltern culture. Subaltern refer to the people, the social groups who are excluded from the dominant power structure. The subalterns who are always need to obey the dominant people. It can be in the socio-economic realms, or you can say in the linguistic realm, the cultural realm, or in the racial level. When people lack voice to speak up, when they are barred from
the cultural representation. When they are not at all included in representing the culture, they are called subaltern. Their subalternity is because they have no access to the structures of authority. We can say Dalits are subaltern. Even Western people see Easterners as subaltern people because they lack voice. Just after we've gained independence, they see that the colonized people lack voices. The African minority groups, they are subalterns. In the post colonial study, the subalterns are identified as the colonial populations who are excluded from the hierarchy of power. Antonio Gramsci, we have studied Antonio Gramsci, who coined hegemony. He coined the term subaltern, who spoke about cultural hegemony. He coined the term subaltern. He coined the term subaltern to identify the cultural hegemony that displaces certain people from the socio-economic institutions of society. Gramsci, when he was in prison, he used the word subaltern for any class of people, especially peasants and workers, who are subject to the hegemony of the dominant class. The term was later adopted by post colonial studies scholars, and it formed a subdiscipline in the post colonial studies as subaltern studies. And the group was founded by Ranajit Guha, Southeast Asian historian. Then it also included Homi Bhabha in the subaltern studies, Gayatri Spivak, Partha Chatterjee, Deepesh Chakrabarti. Under his stewardship, the purview of the enquiries of CCCS was radically extended to the low culture of the working class. Low culture, subaltern culture associated with low culture of the working class. And remember, Raymond Williams just ignored high culture and low culture. He said culture is a whole way of life. And Stewart Hall, they looked into the culture of the working class, the subaltern people. They looked into the culture of the working class, culture of the blacks, and also other minority groups. And culture includes everything: language, food, art, everything, clothings. And he explored popular music of the blacks or the working class. He explored magazines. He explored language. He explored media representations and the manifestations of the meaning making process of the working and marginalized classes. Several representations of media helps the people, or it give a variety of meanings to the people about a particular thing, and people just conceive that idea. And he was researching on how the working class people were understanding the life, were understanding the society, understanding the relationships through different manifestations of culture. It can be media, it can be of course it can be music, magazines, or in the family itself, or in the public places, in the books, from the television. They understand, or the people, marginalized people, are involved in the process of understanding the society, or of meaning making, understanding the society. In English movies, you can see the hero would be definitely a white man, and the villain would be definitely a black colored man. That it is associated, then it is a meaning is given to the society that black people are villains by their nature. Black people cannot be trusted. All these meanings are, they are giving into the society.
Gramsci's idea of subalternity, it is like an expansion of the Marxist categories of proletariat and underprivileged classes. He focused on the aspects of cultural subordinations. Cultural subordination, it is also interconnected with the economic oppression. The economic oppressed people are only subject to cultural subordination. He refers to slaves, peasants, or women, we can say, or the different races, blacks or the Asians. And he conceives subalternity, Gramsci conceives subalternity as an intersectionality of the variations of race, class, gender, culture, religion, nationalism, and colonialism. And he wrote a number of books on a wide range of subjects. He wrote on media, culture, society, essential essays, foundations of cultural studies, and cultural studies, a theoretical history, are some of his well received books on cultural studies. He was also the founder and editor of New Left Review. Stewart Hall, a Marxist in his theoretical enquiries, was also a political activist, and he stood up for nuclear disarmament, that is, limiting the use of nuclear weapons or abolishing the use of nuclear weapons. And he stood up for the black people, minorities, and he stood up for the marginalized people. He is a Jamaican born British sociologist. And he stood against war, racism, and neoliberal policies, which he called Thatcherism. Stewart Hall appeared regularly on TV and radio, and he popularized the term Thatcherism. It is associated with Margaret Thatcher, the then Prime Minister of England. And she introduced privatization of state-owned industries. She privatized British Telecom, British Gas, British Airways, electricity companies. She put them into private hands. And she also gave importance to Victorian family values, and she said it was the way to improve the society for bettering themselves, giving moral importance to moral values. And this was not just through economic means, but also she gave importance to the societal values. And she also was against homosexuality, and so all these things, Stuart Hall was stood against it. He is also associated with the New Left. New Left actually supported the multiple perspectives. They supported gay rights, feminism, political rights, and but Margaret Thatcher stood for the Victorian family values. Margaret Thatcher rejected the state ownership of business, and she promoted privatization. Neoliberalism, that means it maximizes the individual's freedom and limits state power, and she privatized everything. And neoliberalism is associated with Prime Minister Margaret Thatcher's neoliberal policies in 1980s and 1990s. The liberalism and Thatcherism strongly shaped British identities in terms of its economy or politics or understanding about Britain. And so generally she was upholding British identity. Then there is the other section of the people, they struggled, like blacks. As part of studying the interrelationship of popular culture and media, Hall derived his concept of encoding decoding model of communication in his 1973 essay of the same name. To understand the relationship between popular culture and media, whether media influences the popular culture, the culture that is popular in the society. Encoding or decoding, it arises primarily from Hall's reservations about the theories of communication.
Encoding or decoding, it opens with an account of conventional model of communication, the traditional model of communication that is found within the mass communications research. Traditional model of communication or conventional model of communication is that a message is sent by the sender and it is received by the receiver. That is, the sender creates the message and fixes its meaning, and it is communicated directly to the reader, and reader, it accepts the message or conceives the message, and it is transparently to the recipient. Message is conveyed transparently to the recipient. That is, the Hall represents the process of media communication as one in which sender conceives a message and sends it to the receiver, which is a linear one. According to Hall, the media messages are not passively received or discovered by the audience. Instead, they actively interpret or work on the message. Hall actually criticizes this linear model of communication, and he says that messages are not passively received by the recipients, but they interpret or work on the message, and the audience interpret the messages based on their experiences and beliefs. He says that in a media context, in television discourses especially, the message fixed by the sender is not final. That when a sender intends one message, it is not final, because when it reaches the recipient, he or she may interpret in their own way. The receiver or the audience are at their liberty to interpret the message according to their cultural context. They can interpret the message according to their cultural context. For example, advertisements of fairness creams, for example, Fair and Lovely, what conveying culturally to be white, it is very much important to get identified by the society, to hold major positions in the society, or to be, you have to be fair. That is why, that is the message they are also sending through the society, so that the people receives that message and people will buy the product and they will get profit. They take the message in a way that why fairness is given more important. If a black colored girl is watching that ad, naturally he or she thinks why white is given more importance, so I have some problem, I am not good enough, a problem can arise. Or some may think like this, why, what is the problem with being black in color? Some may interpret it like that, and some may start at raising their voice against it. And also in the movie, ചില സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വൈഫ് മാറണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിനിമകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും, അതെന്താ അങ്ങനെ, എല്ലാം അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് മാറണോ, അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലേ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെൺകുട്ടികൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും, അല്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? മേ ബി അവരുടെ വീടുകളിൽ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്, അവരുടെ വീടുകളിൽ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ അവർ ആ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും സിനിമയിലുള്ള മെസ്സേജിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗേൾ ഷുഡ് ബി, മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഗേൾ ഷുഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് എവ്രിവെയർ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവർ മുമ്പോട്ട്, അവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നില്ല. പക്ഷെ വീട്ടിലെ എല്ലാവിധ ഇക്വാലിറ്റിയോടും കൂടി വളരുന്നൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി മൂവിയിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു മെസ്സേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെസ്സേജ്, അത് കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കാം. The essay titled Encoding and Decoding in the Television Discourse, Hall's essay offers a theoretical approach to how the media messages are produced, how it is disseminated in the society, and how the society or the people interprets the message. Hall proposed that audience or the receivers play an active role in decoding the messages, because they decode the message according to their cultural and social context. Stewart Hall is interested in the way different audiences generate
the meaning rather than they discover the meaning given by the sender. When you decode a message, when you see an advertisement in the television, you take the meaning of the message that makes sense to you only, isn't it? Encoding of a message is the production of the message. Encoded message may be the system of meanings, or in order to create the meanings, sender needs to understand how the world is comprehensible to the members of the audience. ആ സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജസ്, ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ടെലിവിഷൻ ഡിസ്കോഴ്സസിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വേറെ ഒരു രാജ്യത്തെ കൾച്ചറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയും കൾച്ചറുമായിട്ട് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജസ് ആണ് മിക്കവാറും മീഡിയയിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. The sender uses verbal and non-verbal symbols. Verbal can be words, signs, images. Non-verbal can be body language, hand gestures, face expression, for which the sender believes that the receiver will understand it. The receiver will decode it. The symbols can be words and numbers, images, face expressions, signals, and or actions. It is very important how a message will be encoded. It partially depends on the purpose of the message. എങ്ങനെയായിരിക്കണം മെസ്സേജ് ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പേർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കും മെസ്സേജസ് ചിലപ്പോൾ വരുന്നത്. The decoding of a message is how an audience member is able to understand and interpret the message. How the decoding of message happens with the recipient or the audience. അത് വരുന്ന മെസ്സേജ് എങ്ങനെയാണോ അത് ഏത് രീതിയിലാണോ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത്, അതാണ് ഡീകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് കോഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു എ കോംപ്രഹെൻസിബിൾ ഫോം. പല പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ മൂവീസിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, പല പല സിമ്പിൾസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ഓഡിയൻസ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് അവരുടെ രീതിയിലോട്ട് ആയിരിക്കും. We associate the meanings that is given in the message. The audience tries to reconstruct the idea by giving meanings to symbols. Effective communication, how does it happen? സെൻഡർ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് അതുപോലെ തന്നെ റിസീവർ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിലും സിനിമയിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും സാധ്യമാണോന്നില്ല. കാരണം എപ്പോഴും അതിനൊരു ക്രിറ്റിസിസംസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മുൻപ് വരുമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഇത്രയും സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അത് സാധ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെയർനെസ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലൂടെ അത് ഭൂരിഭാഗം പേരും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കറുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കൺമണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയില്ലേ, അതിൽ KPSC ലളിത ഹർ ക്യാരക്ടർ സേസ് എ ഡയലോഗ്, ആൺകുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാത്ത അമ്മമാരൊരു ശാപമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പോവാത്തൊരു ഡയലോഗാണത്. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയലോഗ് സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത്. അത് സൊസൈറ്റിയിൽ ചിലരെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, പെൺകുട്ടികളാണ് വരുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഐഡിയ സമൂഹത്തിലോട്ടും കൂടി അവരത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് തിങ് വി കനോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് പലരും ആ സിനിമ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ഒരിക്കലും സക്സസ് ആവില്ല. കാരണം അവർ അന്നത്തെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിലോട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. ആൾക്കാരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹിറ്റ് മൂവി. പക്ഷേ അത് ചില റെസിപ്പിയൻസ്, ചില ആൾക്കാർ ആ മൂവീസ് ഉൾക്കൊണ്ടത് വേറെ രീതിയിലാണ്, അവർ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത് വേറെ രീതിയിലാണ്. ആൺകുട്ടി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ഭയങ്കര അഭിമാനവും, എന്നാൽ പെൺകുട്ടി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ദുരഭിമാനവുമാണ് അങ്ങനത്തെ സിനിമയിലൂടെ മെസ്സേജസ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ there is a distortion in the communication. Encoded meaning is different from decoded meaning structurally, meaning these two are different structures. Encoded messagesum ഒരു മെസ്സേജ് എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു മീനിങ്ങും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. അത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ മീനിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. ചില സമയത്ത് അത് റിവോൾവ് ആയിട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വെർ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ഇത് രണ്ടായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ it become two different structures. Because we are moving towards a structuralism also here.
And he compares two models of communication, the traditional model or conventional model, where it is, and he criticizes it for the linear model, where the sender sends a message and a receiver receives the message. But Stewart Hall proposes the idea that there is more to the process of communication. There is a four-stage model of communication that takes into account the production of message, circulation of the message, use or distribution of the message, and reproduction of the message. Production of the message is where the encoding of the message or the construction of message, and it gets influenced by the dominant ideologies of the society, by to feed society, feed the mass people on the society's beliefs and values. The meanings and the ideas they are given to a specific message depends upon the society's dominant ideologies. Circulation is that how individuals perceive things, whether it is visual or whether it is written. How things are circulated, that influences how audience will receive the message and put it to use. For a message to be successfully realized, ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് വഴിയാണ്? കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസ്കോഴ്സിൽ കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മേ ബി അതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കൂടി ആയിരിക്കും അവർ ആ മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിംസിൽ കൂടി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽസിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലൂടെ, ഈവൻ ന്യൂസിൽ കൂടെയും ആ മെസ്സേജസ് എൻകോഡ് ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് കൊടുക്കും. Reproduction is the last stage. This stage is directly after audience have interpreted a message in their own way based on their experiences and beliefs. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ബിലീഫ്സും അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഓഡിയൻസ് ആ മെസ്സേജ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ഉള്ള മെസ്സേജിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. അവർ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഡീകോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൗ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടേക്ക് ആക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദി റെസ്പെക്റ്റഡ് സബ്ജക്ട്സ്. ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലായിരിക്കാം ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പല പല ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വരാം, ഐഡിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരാം, ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് വരാം. അങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റേജാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരൊരു മെസ്സേജ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ സ്റ്റേജ് വെയർ it has behavioral consequences, emotional consequences, ideological consequences. The individuals take action in this step after they have been exposed to the specific message and its interpretation. Hall says that encoding and decoding are determinate moments. And Hall states that events can be transported to the audience in the audiovisual forms of television discourses. Messages are transported. That is the process of production and distribution. And in the decoding process, that is the interpretation of the images or the message, the process of consumption and reproduction happens. In his essay, Notes on Deconstructing the Popular, Stewart Hall tries to define the popular in popular culture. He admits that the term is very ambiguous. He begins the essay by tracing the historical development of popular culture in England. That is, the films or radio and the television all had a deep influence on culture. The urbanization, industrialization, mass media and the growth of technology after 1700s have been significant in the formation of popular culture. Popular culture, that is the culture based on the taste of the ordinary people rather than the educated high-class people. But popular culture, it can be the set of practices, beliefs that embody the most broadly shared meanings of a social system. എല്ലാവർക്കും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വരും, ഫാഷൻ വരും, ലാംഗ്വേജ് വരും, ഫുഡ് വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വി വാച്ച് കരിക്ക് സീരീസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ദേ വാച്ച് കരിക്ക് സീരീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിക്കെയിം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ കൾച്ചർ, പോപ്പുലർ കൾച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ സ്വിഗ്ഗിയിൽ നിന്നും സൊമാറ്റോയിൽ നിന്നും ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ബിക്കെയിം എ പാർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ നൗ, അല്ലേ? വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലർ കൾച്ചറായി. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലർ കൾച്ചറായിട്ട് മാറി. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡ്ലി ഷെയർഡ് ഇൻ എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം.
Examples of popular culture come from a wide array of genres that includes popular music, print, cyberculture, sports, entertainment, leisure, advertisements, television. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മെസ്സേജിങ് ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ നൗ എവറിബഡി യൂസസ് ഇറ്റ്. മുമ്പ് കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് മൂവീസ് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് എ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ. പക്ഷേ തിയേറ്ററിക്കൽ പെർഫോമൻസസ് ഓഫ് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ആയിരുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു നാളുകളായിട്ട് ഡ്രാമ പെർഫോമൻസസ് തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പോപ്പുലർ കൾച്ചർ അല്ല. പക്ഷേ തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ മൂവി തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് സിനിമ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഫോംസ് ഡ്രാമയൊക്കെ കാണുന്നത് കുറച്ച് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൾക്കാരുമായിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈ കൾച്ചർ. Culture industry bourgeons with the increase in leisure time and television viewing in the 19th century as well as in the beginning of the 20th century. The term popular culture has two connotations from the very beginning. From the very beginning of culture industry, popular culture has two connotations. Hall says that it continues to be so even in the present. There are two meanings and two sets of subscribers to them. രണ്ട് രീതിയിലാണ് പോപ്പുലർ കൾച്ചറിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റുവർട്ട് ഹാളിൻ്റെ തിയറി പറയല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് ഹി സേസ് ദാറ്റ് പോപ്പുലർ കൾച്ചറിന് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൺ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം പ്രപ്പോസസ് ദാറ്റ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഇസ് എൻറ്റയർലി കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക്. ഫസ്റ്റ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആണ് ആൾക്കാർ. എന്നിട്ട് ദേ ടേക്ക് സർട്ടൻ പ്രാക്ടീസസ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി. Those who uphold this meaning, that means popular culture is commercial and consumeristic, they say that original working class culture is weakened or adulterated by the capitalist market industry. Original working class culture എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി വന്നപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കെൻഡായി പോയി. ദാറ്റ് മീൻസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര രീതിയിൽ അത് വീക്കെൻഡായിട്ട് മാറി. കൺസ്യൂമറിസ്റ്റായി അവർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി എന്താണോ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് കൾച്ചറായിട്ട് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. വി ക്യാൻ സേ വിത്ത് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ക്ലോതിങ് സ്റ്റൈൽ. വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആൾക്കാർ ദേ ഹാഡ് ദെയർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോതിങ് സ്റ്റൈൽ. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് അവരവരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ബ്രാൻഡ്സ് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു, ആ രീതിയിൽ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് കൾച്ചറിനെയാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി വീക്കൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള പോപ്പുലർ കൾച്ചറിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറിജിനൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് കൾച്ചർ ഇസ് അഡൾട്ടറേറ്റഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. ദെൻ Hall objects to this as it views the working class as easily manipulated and as passive consumers of culture industry, which is disgraceful to the working class. പക്ഷേ Hall actually goes against this idea that working class people is adulterated by the capitalist market industry. Hall objects this idea because if he is supporting the idea, it says that working class people are inferior to the capitalist class. Their culture is inferior to the capitalist class. അല്ലേ? Because Raymond Williams എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? there is no like high culture and low culture, it is a way of life. And അല്ലെങ്കിൽ that is their idea. There is no high culture and low culture. That is their idea, new left idea, because culture is a whole way of life. And Hall objects this idea that working class people is their culture is adulterated by the capitalist market industry. Stewart Hall objects to this as it views that is adulterated. Working class culture is adulterated. It views that working class people are easily manipulated. They can be manipulated easily through media. They can be manipulated easily through other broadcasting devices and as passive consumers of culture industry. അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് കൾച്ചറിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ദേ ആർ ദി പാസീവ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ദി കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് ദാറ്റ്
is disgraceful to the working class people. And next one, that he also objects to the supposition of an original working class culture when we are not sure of it. And he also objects to the belief of an original working class culture because we are not sure of this is the working class culture എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റില്ല എന്നാണ് ഹോൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇവോൾവിങ്. യു കനോട്ട് ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു കനോട്ട് ഫിക്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കൾച്ചർ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് Stuart Hall says. The second view holds that popular culture is the culture of the people. ആദ്യത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. രണ്ടാമത്തെ പോപ്പുലർ കൾച്ചറിൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ആൻഡ് ഹോൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു ദിസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ഡിനൈസ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബൈനറീസ് ഓഫ് ഹൈ ആൻഡ് ലോ കൾച്ചർ. ആൻഡ് ഹോൾ ഇതിനെയും ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഹി ഡിനൈസ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദെയർ ഇസ് ഹൈ കൾച്ചർ ആൻഡ് ലോ കൾച്ചർ. ഒരു സംസ്കാരത്തിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതും ഒരു സംസ്കാരത്തിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നതുമായിട്ട് ഹോളും ന്യൂ ലെഫ്റ്റും എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല. They say that culture is a whole way of life, and you cannot just say that popular culture is the culture of the ordinary people, culture of the working class people. You cannot say like that also. എന്ന് വെച്ചാൽ കൾച്ചർ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്തിൻ്റെ കേസസിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരവും ഒന്നിനേക്കാളും മേലെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഹോൾ പറയുന്നത്. ഹോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദ നോഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ആസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഇവോൾവിങ്. കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവോൾവിങ്. ഹിസ് അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ് ഡിഫൈനിങ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ടെൻഷൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഡൈനമിക്സ് ഓഫ് ഇവോൾവിങ്. And what does he say at defining culture? That is based on his understandings of tensions and struggles involved in the dynamics of evolving the culture. He defines popular culture as based on the understanding of this stage of evolving, understanding of the tensions that involved in the dynamics of evolving the popular culture, that the tensions and struggles that are in the society. He posits that as the hegemonic status of the classes continuously shifts, the popular culture is also liable to change. Culture can be always changing, always evolving, because hegemonic status of the class is also continuously shifts. An example is that earlier it was feudal system അല്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുമ്പ് നാടുവാഴികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗവർണൻസ് വന്നത് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ആ ഒരു ഡോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്. ഇൻ ദ സെൻസ് Stuart Hall defines popular culture as a location of politics. He famously quipped that if not this perspective, he doesn't care about the popular in culture. It is also the popular culture as a location of increasing power or improving someone's status in the society. In his essay, Cultural Studies, Two Paradigms, Stewart Hall envisages the existence of two paradigms within cultural studies, culturalism and structuralism. He speaks about two patterns that the cultural studies takes place in between these two patterns. One is culturalism and one is structuralism. His essay is also titled Cultural Studies, Two Paradigms. What are the two paradigms? One is culturalism and one is structuralism. And the cultural studies takes place in between these two broad and opposing concepts. He traces the duality of paradigms to Raymond Williams' Long Revolution. Stuart Hall saw this dichotomy, this opposition or contrast between two concepts in the Long Revolution also. He begins the article with a description of the foundational text of cultural studies, Hogarth's uses of literacy, Williams' culture and society, and the Long Revolution. These works upheld the idea that experience is the basis of culture. Williams, according to Hall, examines the concept of culture within the domain of ideas and connects it to social practices. Raymond Williams connects culture to the social practices. According to Hall, these two paradigms are culturalism and structuralism.
The fundamental difference between these two paradigms is how they understand culture. Culturalism sees culture in a different way, and structuralism sees culture in a varied way. According to culturalism, the lived experience of human beings determines culture. The experience of the people, lived experience, the way of life, how they experience their life, that determines their culture. എന്താണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ കൾച്ചർ ഫോമായിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൾച്ചറലിസം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻ ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. It is the product of human action in historical and material context. We have discussed all these things. But structuralism believes that human experience itself is shaped by the underlying structures in the society, which are the sources of culture. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പീരിയൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ അണ്ടർലൈങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അണ്ടർലൈങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൾച്ചറും രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത്. Underlying structures can be religion or the institutions or other various institutions, അല്ലെങ്കിൽ media. And structuralist says that human experience is not the source but the effect of culture. കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. While culturalism puts human experience central to culture, structuralism is anti-human in the sense that it subordinates human action to the social practices that are structured. കൾച്ചറലിസം എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും കൾച്ചർ ഫോം ചെയ്തു വരുന്നു. പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറലിസം സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻ ടു ദ സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് ആർ സ്ട്രക്ചേർഡ്. Structuralists see culture as a system which forms the part of an underlying structure. Raymond Williams, Richard Hogarth, E.P. Thompson, Stewart Hall are culturalists who underpin the human experience. അവർ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. But the Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, who are associated with the structuralism, perceive culture as part of the underlying structure of language. They are also joined by Althusser, Barthes and Habermas, other theorist. Hall concludes his essay expressing the confidence that these two paradigms, that is culturalism and structuralism, and their close interactions have strengthened the genre cultural studies. He believes that cultural studies assimilate elements from both structuralism and culturalism. Apart from these two central paradigms in culture studies, Hall identifies other patterns too that includes primary economic model of classical Marxism, the base and superstructure model. Culturalism claims that experience is the base of culture, but structuralism claims that experience is an effect of culture. നമ്മളുടെ കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. Structuralist says that experience is an effect of culture. Culturalism that the lived experience, and structuralism insisted that experience is not the ground of anything because one could live and experience one's condition. One could live and experience one's condition in the frameworks of culture. Culturalism focuses on experience, whereas structuralism focuses on ideology. Culturalism says that culture is how societies make sense of common experiences and they develop the notion of culture. But structuralist says that experience can't be the basis of anything because experience itself takes place within an already existing culture. Culturalism focuses on individuality and how individual practices the experience of a particular person can affect his or her culture. But structuralism focuses on how these varied individual practices come as a united structure. And culturalism studies the experiences of everyone and there is no distinction between high and low culture. But structuralism says that human experience takes place within the culture. Therefore, more focus gives on ideology.
Culturalism doesn't attribute much importance to the role of ideology in shaping the individual. And please make sure that you know the thinkers of culturalism and structuralism. Culturalism, it is Birmingham School, Stewart Hall, Raymond Williams, Richard Hogarth, E.P. Thompson. And for structuralism, the thinkers associated, Frankfurt School, Levi-Strauss, Althusser, Barthes. So I'm stopping here and we will continue with new historicism in our next class. Thank you.